Итак, сейчас настало то самое время, после которого мы не смеем права отвернуться назад. Is this it? Is it time to go? Is it literally go time? Cause listen, man, there's no going back after this. You want to tie up any loose ends, maybe line up a few more upgrades, you better see to it before we get this party started. Конечно, продолжим. It's time, Gale. Let's saddle up. I'll bring you up to speed on the way. So wait, this Nushi thing is where pure T energy comes from? And it heals flesh? And it somehow helped the colonists survive for 40 years? Kid, if we pull this off, we'll have time to review the details on the way back to Earth. Right, Да, cause then вот we, сразу вот такой us, you and I, охуенно gonna сейчас hijack пойду Eisenberg's всех ship and like not разъебывать. die. А теперь Look, one step at a time. ждать. First, we gotta make sure they can't call for backup. And make sure Nevek never wants to return to this planet. So you better be able to hack the relay. You sure he's up for it? Обосрался, а что можно сказать? Where did she come from? Запомни, это вечно You'll появляющаяся used to it. азиатка из ниоткуда исчезающая в There are no никуда. adults available. Hey, you should talk. По None is крайней smart. мере, она может работать Or в is loyal. стелсе, не паниковать. Just trust me, alright? Aww. He'll be tested soon enough. What you got there? An abundance of C4. Oh, that is so dope. Dude, she has C4. Да ну нахуй, я как будто не знаю. Start the tram. И сейчас по-любому я буду опять взбираться по этой ебучей горе. Yeah, so... Hi, Gail. Nice to meet you. Welcome to Team Jim. My name Да is... нет, подымайся. You talk strangely. I'm asking your name, lady. Or girl, woman, person... Mira. Нет, Mira. это- Mira. Is that Spanish? По-любому, мамочка, там испанка-то и была. I don't know what to ask someone from another planet, okay? This is new. I thought I'd start with something basic, but apparently you guys haven't worked all that out yet. That's cool. It's only been 40 years. No hurry. You talk very strangely. Jim, is it me? You're doing Sure, great, Kyle. kid. Now here, when you wrangle the direct access, here's the thing to upload for broadcast. It's something I pieced together from distress calls I've been finding. Sort of a we're all gonna die, stay away, whatever you do kind of thing? That's the gist. Nevek didn't want to come back here at all till Braddock twisted their arm. We need to make sure it's too expensive to try a third time. If there's one thing we know Nevek will respect, it's their bottom line. And then we need to kill this channel before Eisenberg can tell them all about Nushi. They hear about a mother load of pure T energy and they'll be back no matter what. Mira, all set with the explosives? Yes, I've identified the critical supports in the structure. Should bring it right down. Чувствую, они как раз и узнают. Damn it, they're here. It wasn't supposed to be guarded. Power offline. They cut the power. We're stuck. Then I'll get us unstuck. Take cover and sit tight. А, значит, был прав. Все равно лезть пришлось. Конечно, не полностью, но все равно лезть. Есть. Что, они в пещере, да? Или мне опять с этими арклидами ебучими хуярить? Perimeter breach. Launch sighted. Weapons free. Нет. А, попёрли. Just remember what they did to Bonnie. Да. Ладно, поменяю, но это все равно. Ты классный винтовка. This is it.
Где? Где он? Где? Я не знаю, о ком. Посмотрим, как это блин. Да нахуй, все нахуй. Да не верю. Тут же еще один бег. Вот раньше не сдох. Ой. Target acquired! Rash Hand has broken through. He's heading up the mountain to the relay. Чего, блин? Are you crazy? We're trained soldiers. Give it up! Еще один. Все, теперь вы штурмовики у меня. Ёпки. Дробовик. Ну да, почесать мне за лук вот только с ближнего дистанции можно. Я надеялся, там с самого начала будут выставлять, а нихуя. Хотя их и понять можно, так бы заебались люди. Если бы еще и аркиды были, то что показать, эти челобранчики хуярятся с ними, то да, это было и куда интереснее. Что, не поднимается? System malfunction. Серьезно? Rebooting system. Ну, я чувствую, сейчас будет уже их волна. System online and ready. Target acquired! Вообще не. Иди, блядь, куда ты посечь? Бать, это на чем они летают? He's almost at the relay, requesting assistance. Repeat, Ranch Hand has broken through. Ну нет, летает. Летает. Ух, блядь, я извиняюсь. Чё там, дробовиком в упор? Валю. Нахуй, прям вплотную так, блядь. Сука, никого. Сука, ебаная. Ебучий стрелок. Ну, думали, только одних. Еще товарищ, который забрал, прости.
Куда выжил? А, вот. Что, еще будут? Или все? Реально, все? Конец? Типа больше не будет это овощи? Не? Да ладно. А, нет, ошибочка. Есть они. Где вы туда запрятались вчера? Там. Gale, Mira, reactivating the tram now. Affirmative. I think you're supposed to say Roger. Jim, does affirmative work too? Just get up here. Wow, grouchy. You'd think he just declared war on an interplanetary corporation. Wait, is this still on? Jim, I threw him over the railing. He was not required, was he? Ah, that's funny. I like jokes Да about ладно, killing еще me. Cool. понадобится нам. О, мой мех. I'm nervous. Are you guys nervous? God, I'm annoying at this altitude. Take him to the relay station. Once you unlock the tram gate and retrieve your rig, I will descend on foot and cover our flank. All right, just stay in touch and don't go too far. I want you close when it's time to plant the explosives. Jim, we can do this, right? Don't you worry. Ну, фейерверк, я думаю, будет веселым. Так, ладно. Nice girl. А, вот Yeah, и I thought you моя might think so. деточка. She got a boyfriend, you think? Really? Probably got a boyfriend. Gale, Yeah? maybe not the time. Right. Focus. Okay, you're gonna need to grab your rig and orient the satellite dish. Jim, reinforcements are turning up in numbers. Охуеть, I'm falling back. фейерверк разрушаю. Okay, so I'm gonna take that as my cue to hurry the hell up. Come on! Ow, stupid loading screen! Okay, hacking into the system. I haven't done this in a while, so bear with me. They're still using NevOS 9.2, which is super easy to backdoor. Just hold tight out there, make sure nobody sneaks up on У me. них что, типа местного Windows They're calling the tram back. 98, да? We may have to find another way down. I'm working my way back up to you. Чё за... Are we looking, Gale? Dude, I just got here. I need a little time. Так, вот это мне уже не нравится. Jim, Nevic cruiser inbound. Think they brought their whole army to stop us. Так, мне типа слезать или как? Wait, it is passing us. Do you see it? Where could they be going? Так, ну если Jim, они the tram is coming back up to you. то я Prepare на yourself. вам. Ну я так не знал, что сейчас что-то This is One Outlaw Army. In the name of Nevic, you are hereby ordered to stand down. And return to base in my custody. Roche, you don't need to be getting mixed up in this. Save it, Baron. Colonel Eisenberg told us all about what you're up to. Collaborating with a faction of snow pirates To sabotage our mission and steal the T-energy for yourself. You believe that? Don't try to deny it. We already found your friends. Their encampment is under siege as we speak. The cruiser. It is headed for our home. Ну я же alright, говорю, Mira. значит к ним идет. Go. К пиратам, блядь. Да они мирно жили. For what it's worth, this upload Какие is нахуй working. пираты на этой планете? But without Mira, how do we blow things up? Maybe looking at a change in priorities. Roche, I have no beef with you. We don't have to do this. I've seen you with my own eyes. Your secret meetings in the wilderness with them. Braddock may not see you for what you are, but I do. Who do you think? Ах ты гнида французская. Ну все, готов вазелин, сука. Хотя нет, я без вазелина тебя выебу. Раздавлю Enough. тебя лично. After I cut your rig to scrap. Remember, you brought this on yourself. О, не, мужик, это ты сам Come on, виноват. Baron. Don't make this any harder on yourself. Open your eyes, LaRoche. They're playing you. If you had nothing to hide, you'd surrender already. Ты мне еще стекло попорть, гнида, я тебя сейчас прибью. Gale, where's his main на generator? тебе. Okay, on the 286s, it's behind his right clavicle. Go after his right shoulder. На.
да? Охренел совсем. Я тебе сказал, я тебя, блядь, тут беру. Думаешь, я шучу, и то, что мы... Чё, уже что-то не то? So, you resort to petty vandalism, huh? C'est pathétique. How could you do this to Braddock? After everything he's done for us? For you? If you would stop being you for a second, I could explain. Jim, grab him and take out his main generator. Is this thing on? Чё, кто теперь батька тут ставит? Ну тут этой горы Jim, может быть только grab him and один take out the casing хозяин. protecting his main generator. Do you copy? Попрощаться с твоей рукой, брат. Чё, теперь без своей резки ты не такой крутой, да? Я предупреждал, я тебя, сука, выебу. Whoa, look out! EMP pulsar. When did he get that? Да вы стебете. Давай денег давайте. Ой, спасибо, товарищ, что вы даете мне время перезапустить машину. Все работает, правильно? Че такой крутой, да? Давай, давай, я тебя нахуй как это, Макгрегор, I блядь. target his left shoulder, you're right. And smash it up to get to the comm unit. Вот так лишнюю. Где эта позиция была? Dude, loving the footwork, but try to grab his left shoulder and crack the casing to get at his comm unit. Я сказал, блядь, клешню убрал! А ну нахер пошел! I target his left shoulder, you're right. And smash it up to get to the comm unit. Да, ты серьезно. Ой, спасибо, что вы второй раз стали подождать меня. Позерство. Все, завелась. Чё, сука, давай ко второму раунду. Dude, loving the footwork, but try to grab his left shoulder and crack the casing to get at his comm unit. Oh, come on! I target his left shoulder, you're right. And smash it up to get to the comm unit. Dude, loving the footwork, but try to grab his left shoulder and crack the casing to get at his comm unit. Куда пошел отсюда? Думаю, я с тобой еще закончу. Я с тобой, сука, не закончу.
fool the entire crew, but not me. I've always known what you are. Чё I ты, don't know what to блядь, say, нам man. попрощайся You got со своей issues. тяпкой, сука. The Нет commune's еще. exposed. Grab him and go to Но town это on it. ненадолго, мразь. Focus! Jim, grab his left shoulder and take out the comm unit. Да серьезно, как она вообще? Что, ждешь, когда я встану? Ну давай, жди, сука. Я же сказал, тебе пизда. Damn it! Focus! Jim, grab his left shoulder and take out the comm unit. Damn it! Focus! Jim, grab his left shoulder and take out the comm unit. Поддержи себя за хер, мразь. На тебе ебало. Right. Keep your distance. Use your winch. Shock him. Do something. Focus. Jim, grab his left shoulder and take out the comm Так, unit. я быстро подобраться к восстанавливаться. Сука, урод. Сколько раз мне тебе повторять? Пока я там ловлю. Focus. Jim, grab his left shoulder and take out the comm unit. Да я бы схватил его, если было чем. Что, не заводится? Я ебало. Focus. Jim, grab his left shoulder and take out the comm unit. Deface my rig, will you? It will still never be as ugly as yours. Is that really what you're concerned with right now? Seriously? Моя уродливая. Lucky for you, Eisenberg wants you Моя alive. шестерка But he твоего said так вот nothing сейчас about not ебет. hurting you very Ты мне ничего не badly. сделаешь. Yeah. Консервы твои Okay. ебаные. A, I try not to get hit by that, and B, take out the shielding on the hips. I got an idea how we can slow him down. Слышь, я ему буркнусь. Что-то резак нахуй расхуярил. The hips, dude. Take out the shielding on the hips. Ой, да ладно. Вот так и будет. Что тут такое? You betrayed everyone, traitor. And now the White Fox will avenge them. Dude, he just called himself the White Fox. And he meant it. На тебе. That is demented. Чё нет? I know there's a lot happening right now, but I'm telling you, grab the roll bar and drill out the hip servos. Лайфхак, как это ебать. Просто его так гасит. Я же обещал твою машину разобрать на металлолом, сука, вот тебе и разобрал.
that bitch! I'll kill you! Убьешь меня? Ну давай, сейчас посмотрим, кто кого. Либо мой бур, либо твоя писюшка. Ну, хлеборезку твоей машине уже оторвал. Теперь ты. Чё ты там говорил про мою малышку? Уродливая и никчемная концертная банка. Don't kill him, Jim! Please! Show this good man mercy! You were one of us once! I don't know why you hijacked me and made me help you, but I know you're not a killer, so just... Good thinking, kid. Just go help out your new friends! And let us go! Alright? Молодец, хороший тебя акцент. Тебе надо было именно на него идти. Я бы еще для устражения Come on, macho man. Let's call Braddock. Get you home. And that's how Gale bought himself a reprieve. But the Forgotten back at their camp, well, they weren't so lucky. Ничего, сейчас за них, блять, выебем этих тварей. Mira, I'm at the camp. Come in. Mira, where are you? Oh, damn it. Ну если мне патроны еще, блять, не пополнились. Вы что, серьезно? Ну что там, охренели? Нахуй ты себя столсишь, блин? Jim, be careful. There's soldiers all over the place. Couldn't stop them. Soichi fell back to his chambers. Find him before they do. Да, куда идти? Готовьте хлеборезки! Сейчас кому-то пизду. Либо это вместо бак. Here we go! Серьезно, блять. Пришел хлеборезки начистить, а мне ее, блять, прострелили. Ладно, хорошо, дубль 2, блять. Спасибо, что поставили, товарищи. Вы такие заботливые. Эти уже пораньше выбежали. Спасибо. Мне это легче. Давай, давай, вылезайте, я знаю, что вы тут. Take him out! Все, давайте свои руки. А, нет, у них обычные там. Серьезно? Итак, и куда мне дальше? Вот я здесь. А нет, пизда будет. Эти могли бы аркина выпустить, чтобы содержать их. Нет, блять. They were on us before we could launch our attack. But we were ready, and better armed than they expected. We held the gate long enough for Patorti to lead the children to safety. Most of the colony is falling back to the caves. The Nevik troopers are chasing them, but they'll find nothing. It's we that have to hide before they return. Did Mira make it here? Yeah. She was looking for her father. Так, ну все. Пора ебать их. Так, подождите. Ладно, как раз эти буду. Возьми место винтовки. Ладно, пусть.
Да вы серьезно? Да кто там? Нет, винтовка как бы хорошая, ваншот, ну, блядь, сука. Ну вот же возьму обычный арбалет и с него хуярить буду. В крайних случаях. Никогда лучше. Блять, у этих NPC больше, чем у меня, блять. Вот. Так, попробуем сюда туда дальше. Дальше это делать, Интересно, прохода нет. Сука, это, блядь, несерьезно. Да мне, блядь, идти, сука. Прицел. Ну, хотя бы одну. Хотя мог и раньше. Ну, вот и знаешь. Тон. Here we go! Да вы врете-то, а? Кстати, я вот хотел слушать. Типа что, сканирование лежит? Что ему делать? Тебе... Твоя полезность погибла вместе с твоим ебальником. Это будет Just tell us what you were hiding here. I'm a reasonable man. But, the green here, he's more of a shoot first, ask questions of the bereaved parent later kind of guy. Your choice, but, better to choose quickly.
Nothing! I will never yield! Не-не-не-не-не. Вот ты мразь. Я раньше хотел тебя пристрелить. Drop it, Peyton! You're Теперь no я точно righteous тебя crusader, пристрелю. Colonel. Just a goddamn delusional murderer. Seems we have a stalemate, Peyton. You might rethink your position if you had all the facts. Yeah, I can't wait for the next big lie Nevek's got cooked up for us. Hun, I only have a second. The rioting spread is not safe here anymore. Some Nevek men are here. They're gonna take Hank and me into protective custody. Just wanted you to know we're okay. Don't worry about us, sweets. Love you. Ну все, мужик. You wouldn't. Считай, себе могилу вырыли. Tell me again what you think I am. Труп будущий. Вот и все. We are taking Jim Peyton into custody, having found him in collaboration with a faction of snow pirates seeking to undermine Nevek operations. Prepare them for interrogation. Start again. From the beginning. Lead this planet, tribes. Do not be afraid. You deserve to know the truth. What's wrong? Ебать, сколько я тут валялся. Да, ну и явно меня... Знал же, что меня боярышником накачают, и все, You see, it uses the thermal energy itself as a resonator, which should make it especially effective on groups. Just need to finish mapping the frequencies. It's delicate work, fraught with peril, but with time I expect great results. Interesting work, Dr. Kovac. But I don't imagine it'll take as long as... No, don't! Сразу видно тупое начальство, лезет туда, куда не надо. Interesting work indeed. Все ради своих, блять, выгод. Спасти миллионы людей. Деньги он спасает. Вот это недовольно. That girl they're holding in my office. She's part of the lost colony, isn't she? There are survivors after all. All this time. Innocent souls stranded here so that I could live. And you kept this from me? You lied to me to protect them from harm. I did. I'm sorry. Это для их, и сами так захотели. This is entirely premature. Whatever the nature of this Nushi entity, we need more time to study it. These notes from Dr. Roman are a fine enough start, but when may I speak with her? I'm afraid she's KIA, Doctor. Deceased. Deceased? But that undermines her productivity almost completely. That's a highly questionable personnel decision. Пиздец, он его бойцы ее No one застрелили, не is bigger верь. than the mission. Something you would all do well to remember. What the hell's that beeping? Jim, it's Braddock. Say nothing. There's not a lot of time, so listen carefully. They've had you on sodium varibarbital, but you should be coming out of the fog by now. It's a narcosynthetic twilight serum Nevek uses for interrogation. I don't know what you told Eisenberg, but assume you have no secrets left. Now I'm gonna get you out of there, but you have to do exactly as I say. Now, in about 30 seconds... Phil, no. I can't.
They've got Grace. They've got my son. I gave myself up to protect them. Jim, if they get their way, nobody's safe. Don't worry, I have a plan for your family. I'm not letting any more innocent blood fall on my hands. If you've ever trusted me, you have to trust me now. Чувак, я тебе всегда верил. What plan? Tell me. Это я должен тебе говорить, One step at a веришь ты мне time. или нет. First, we spring you. Stand by. Evacuation protocol initiated. That shouldn't happen. Hayden, help me! Не, его там захавали. Он съебал. Не, он там. Всё, да выёбывался с своими исследованиями. Yeah, we're getting somewhere. И чё, залупишь часы, да и... Ну, спасибо вам. All right, we're clear. Одну-то тварь точно. Чтоб руки мало не поставить. Да? Вот туннельчик там есть. Я вижу, все развилось. А чё эти бомжары без стволов, а? Давай, где вообще нужно ставить? У меня хотя бы есть. Я бы сейчас не отказался. Now, go get your weapons. They're in storage around the corner to your right. Once you're locked and loaded, make your way out to the hangar and await further instructions. I hope to hell you know what you're doing. Target acquired! О, вот мы ждали. I must got a death wish. Ну чё, пидорасики, сюда идите в голубые беретики в мои. He's escaping, take him out! Я вам... Думаете, это вас меня заперли с вами? Уйкам. Это вас заперли, вас со мной. Kingfisher, the prisoner is loose. Repeat, Ranch Hand is loose and on the move. Orders? Alive is preferable. Not critical. Спасибо, что дал мне время. Всё это. Так, это что сейчас за баг? Так, и извините, товарищ. Это не похоже. Блять, прям мастер тайминг.
Всем бежать отсюда. Processing. Всем пизда. You in the hangar? Make your way to my office. That's where they're keeping your friend from the first colony. Any Corona's crew you see, tell them to spread the word. My orders are to evacuate the hangar and rendezvous up at Delta Station. It's already dangerous for them, and it's not getting any safer. Hey, look. Jim's out. Does this mean they cleared up that snow pirate nonsense? Not exactly. Braddock busted me out. He's got a plan. Says you should all hightail it up to Delta Station, quick and quiet. Pass it along, okay? Hang on, Jim. You don't look like you're falling back to Delta. If we're picking a fight here, I want in. Мужик, лучше беги. I don't think open rebellion against trained mercenaries is the plan. Let's try to avoid a bloodbath if we can. Get everybody to Delta. I'll see you there soon. Вот именно, лучше вам нахуй текать отсюда. Он, блядь, придурки сказал... А, ну да, без шума. На нахуй. Тут кто-нибудь есть? Нет. А вот и ты, француз ебаный. They were gonna kill me. I don't understand. After everything I did. Yeah, you screwed up. Теперь ты, сука, окончательно в кости опущенных, мразь. У тебя даже место для параши уже хорошо. Дай спусти. Я у него ничего его не подорвало. Не, я хочу всех прямо вытаскивать. Чё, типа это все? Тут мир и жвачка? Да не. По-любому-то должно быть что-то. Или тут уже успели эвакуироваться? Если так, то это хорошо. Сука. Конечно, эта винтовка хороша, ну, блядь. Сука, какого хрена мне всякую хуйню суете? Я как посмотрел, тут дохера вот таких. Чё? Ау. Ясно. Ладно, возвращаемся. Сейчас охуенно, если и там закрыто. Вот будет это смешно. На самом деле нихуя. Все, сейчас ебальники буду бить всем. Jim, what the hell's going on? Who are they shooting at? Me! Stay back. Braddock wants everyone at Delta Station. Not till you're in the clear! You sons of bitches are gonna regret the day you crossed this crew! Nevik abandoned their last colony and they'll do the same to us! The crew didn't stay alive as long as they did on this rock just to roll over for these pigs!
Правда там что-то есть. Да вы серьезно, то я когда беру эту винтовку, у всех остальных обычно. Ладно, хрен с вами, пройдем. Походу они реально будут спавнить. Hello, Jim. Were you coming to save me? Maybe a little. You okay? Not sure. I feel strange. Man, they drugged you. It'll pass. Listen, we need to get out of here. Can you run? I don't know. What'd they give her? Sodium, something bad. Can you watch her? Sure thing, kid. Go do what you gotta do. Thanks, Birdie. Get yourselves to Delta Station as soon as you can. Phil, she's free. What now? It's pandemonium over here. Your rig. We need it for what's next. Still a lot of bogeys between me and Gertie. Time for Phase 3, then. Mayday, mayday, mayday. Corona's vessel is under attack by snow pirates. All Nevik units move in now. Repeat, all Nevik troops to Corona's vessel. А, все. Охренеть. Вижу, пристрелка закончена. Okay, now take the rig outside of the ravine. We've got work to do. Понял, ладно. Я, кажется, догадываюсь, что сейчас будет. Прорываться будем, да? Так как этот гильмих я уже вынес, остался только один. Hopefully all of Eisenberg's men are massing on the Corona ship or on the Nevik cruiser docked to it. We've got to act fast before they smell the trap. I don't know, boss. Even with the element of surprise, we don't have the manpower for a frontal assault. I know, Jim. That's why we're scuttling the whole shebang. I've set charges at the key structural points, keeping the Corona stable. If it goes down, so does the cruiser. And so does Eisenberg and his whole wretched army. Are you serious? All this effort to keep Coronas from falling into the ravine, now we're gonna knock her down on purpose? It's the only way to save our crew and the survivors from the first colony. But first, you're gonna have to destroy the moorings. Понятно, начальство. А эти выжившие, понятно то, что как бы начальник пытается искупить грехи своего отца. Ёбаный в рот. Тысячи людей, там такие же работяги, как и... This feels pretty crazy wrong, boss. Listen, Jim. There's no future for Coronas. I saw the writing on the wall when Eisenberg marched in that so-called snow pirate girl right in front of our crew. After all the lives they've been willing to sacrifice to keep their secrets, what's that tell you? My men mean nothing to them. Just more witnesses to erase. If I can't give you anything else, I owe you a fighting chance. Тут начальник понятно.
All right, it's done. That's all of them. Good work, Jim. Now take the elevator up to Delta. Make sure everyone's safe. Wait, aren't you at Delta too? I'll see you there, Phil. Right? Jim, don't blame yourself for any of this. You were right to hide them from me. I couldn't have protected them. I couldn't even protect Bonnie. So much loss I could never undo. But I can do something. What are you talking about, boss? Just meet me at Delta. We'll work everything out. Phil? Braddock, do you copy? Ну, все понятно, он сейчас собой пожертвует. Ну, ёперный театр, остался бы ты с нами, было бы куда лучше. Нет, надо героизм свой проявлять. Ты своей жертвой нихуя ничего не сделал. Помогая им, ты бы искуплял свои грехи, ну... Boss, what's going on? Braddock, where are you? I'm right where I need to be, Jim. Braddock, what's that mean? Kingfisher, squad's convened Corona side on your order. Nobody's here. What? I did not give that order. Get out of there. Do you hear me? Get the hell out! Forgive me. Where's Braddock? Where's the old man? He went down on the ship. What? Why? It was a ruse. He lured them in. The Nevek troops, they're all gone. He saved us. Damn it, Braddock, why did you do that? You had to lie to me just one last time. How the hell are you gonna take care of my family now? А он уже успел позаботиться. Gracie. Ну, сука, там уже тявка думала, что ты уже там все охуенно. А тут жена появилась, все. Да, еще засоситесь тут. Braddock. He called in every last favor to get them free of Eisenberg. He gave her a choice. She insisted on coming here. I just had to be there to intercept the drop. Nice to see a plan work out for once. Where's their little boy? The snowcat's still groggy from the cryo sleep. God, he's not even gonna recognize me. Look, Gracie, you know this place ain't safe. You shouldn't be here. Shh. We're together now. We're gonna stay that way. You got it? Whatever comes, we're facing it together. No regrets. Блять, да ну нахуй, были бы такие все жены, а то бы начали. Тут фу, ну куда не уедешь. Да ёбаный в рот, я только начал судить. Colonel Eisenberg is still at large. He knows all about Nushi. He's going there now. He's got a military rig and my revised prototype. Wait, the Agrid go berserk device? That can't be good. He thinks he can use it to control Agrid, resonating his signal through Nushi, influencing Agrid all over the planet. That's crazy, isn't it? He won't be able to use all the frequencies at first, but through trial and error, I expect he'll figure out at least enough to kill us all. I'm gonna pass out now. Gale, Mira, get back to that satellite relay and blow it to hell. Are you serious? This place is ours to protect now. If I can't stop Eisenberg, calling for backup is gonna be his first move. Go, now! Ну, пиздец. Я чё, зря... Home sweet home. А это уже, походу, решил обустроиться, да? Ой, блядь, жена, чё ты станешь вдовой, я чувствую. Always. Ну все, пара кому и... Блядь, ну заебись, проход завалили.
Хотя бы кат-сцену показали, как это случилось, а то просто завалили всё. Looks like I'm on the right track. Better see this through. Все, души девственности лишили. Явно размерчик больше, чем надо. О, прям до сих пор смазка идет. Peyton? Я говорю, наподобие этого надо было сделать. I know it's you out there. You can't think you have the element of surprise lumbering around in that thing. What do you call it, girly? Know what you're trying to do, Colonel. It'll never work. Your very presence here proves you know that's not true. Не, полковник, как раз наоборот. Вау. Готовь свою ебало, как говорится. Да вы что, серьезно? Вот то, что Армейти создает, да? Охренеть. Похоже на аномалию из метро. Там такая же хуйня. А вот так, либо лучше не девственности лишили, а просто либо соску дали. А сейчас будут лишать девственности. Но я не знаю что. You're too late, Peyton. I've reached the heart of this creature. You're just in time for a demonstration. I think we're gonna have to leave the rig behind for now. Не, мужик, не. Видимо, другого шанса нет. The more time I have to work with this device Dr. Kovacs cooked up, the more I see its potential. Did you ever stop and listen to him explain his work? He used the T-energy itself as a resonator. And as you yourself told me, this Nushi may be the ultimate source of pure thermal energy. Sounds to me like the perfect antenna. Let's see. I believe if I do this... То, что ты мне этих мутантов посылаешь, ничего не значит. Я уже их так дохуя. Ладно. Ты бы мог что-нибудь покруче сделать, не знаю. Заставить их танцевать, блять. Ты бы так в цирке мог спокойно участвовать. Нет, тебе надо прям... ёбнуть. Дальше.
еще одну частоту, а? Ладно, это я не видел. And if I do this... I'd say they take orders pretty nicely. Where are you, Peyton? You're missing all the fun. Ничего, ничего, полковник, я уже в пути, ты не боись. Я сейчас приду и будете, ой, как весело сейчас. Нам двоим будет, ой, как да пиздец весело. Тут даже оборжешься сейчас. Так пойдем. Здесь что все равно? Ну чё, начальник? Иду я к тебе. Полковник! Сюда! Да, ну охуенно. Your little alliance murdered my entire squad in an act of depraved terrorism. You took my men, my ship, my base. All I've got is my wits, my vital suit, this device, and now control of the E-Grid. You took my army. I'll summon a new one. Соберешь новое. Чувствую, сейчас твое же войско и взбунтует. This is your last chance to come to your senses. You got what, a claw? A drill? A welder? I've got rockets, I've got chain guns. This won't even be a fight. I'll admit, this doesn't exactly seem like a level playing field. Good. Then I suggest you stand down if you want to see tomorrow. All right. Ладно. Just one condition. Только при одном условии. Peyton, don't! Попрощайся с своей малышкой. Do you have any idea what you've done? О, это ты не понимаешь, что я сейчас собираюсь сделать. You've just killed Earth's chance at a future. Да, она его как будто не погубила тут людей 50 лет назад. Wait. No, she's still frenzied. Я бы лучше на месте этого съебал. That's just beautiful. After all that, your friends are still gonna die. You failed, Peyton. Here's the thing, Colonel. Nushi. She's alive. You're standing in her heart. What are you? Stalling, Peyton? Buying time? For what? Just not a bad idea. Сука, сейчас я чувствую будет пизда. Вперед, отрешил машину. Ёбаный. Это будет очень плохая идея. Я не знаю, что это очень плохая идея. Правильно, надо было рвануть.
Looks to me like hurting those nerve bundles caused the antibodies. Flying, shooting antibodies. Let's see what happens if I destroy your platform. This is your plan. Strand yourself on this desolate rock, having killed the thing that makes survival possible. You hate your own kind that much? You ain't my kind, Colonel. Гера ничего не может. Гера ничего не сможет. Так, понятно, слабо. А вот цветов прям. Так, минус зато плечика. That's cute, Peyton. You must realize I have an arsenal from which to choose. Ой, мужик, ты думаешь, что If you're determined to commit a meaningless suicide, do you have to take the human race with you? Keep on jawing, Colonel. I'm not dead yet. Так, так, мышка, сейчас патроны нужны. I'm not dumb, Peyton. I see what you're doing. Туда, вдвоем, давай, давай. Сейчас опять заново, да? Вот по любасу. Блять. Арбалеты вообще нихуя не. Looks to me like hurting those nerve bundles caused the antibodies. Flying, shooting antibodies. This is your plan. Strand yourself on this desolate rock, having killed the thing that makes survival possible. You hate your own kind that much? You ain't my kind, Colonel.
That's cute, Peyton. You must realize I have an arsenal from which to choose. If you're determined to commit a meaningless suicide, do you have to take the human race with you? Keep on jawing, Colonel. I'm not dead yet. All right, I'm putting a stop to this. Think about what you're doing, Peyton. You're fighting to destroy mankind's best hope, just to settle some petty personal vendetta. Getting pretty tired of hearing how your ends justify your means. I got a couple dead friends who disagree. And I've got the souls of 100 men at the bottom of a ravine who would like to call you a hypocrite, but they're dead. This is just stalling the inevitable. You never shut up. Куда дольше шла. Сейчас что-то даже быстро она уж. Блять. Я ожидал большего. Хотя бы лучше это убедился, закинул туда гранату и все. Чё за он сейчас, блядь, живой? Я же говорю. Сука, ты мне, блядь, кровь гнида. Я говорю, туда надо было гранату закинуть, чтобы наверняка. No defying quips? Starting to sink in that you're not the triumphant hero? Я не такая просто мразь, как ты. Surely you realize Nevik will come back for me. Ну посрать твоему Невику. Don't bank on it. I think you're dead. Да. I think I can figure out the relay once we're done here. Maybe. Except Mira's blown the whole thing up by now. You're bluffing. Without the relay, you'd be stuck here yourself. Yeah. Home sweet home. Да, теперь это новый дом.
Пахнет пистолет, сука, хуя ли ты делаешь? Ой, блядь, сука, он меня сейчас задохнет. Кто лучше, блядь? Давай, сука. На, по ебучке, раз. Чё? А, электрошокер против ножа. Ну да, против вояки не... Congratulations. You got me angry. А ты меня давно уже выбесил. И сейчас это прекрасный момент, чтобы тебе ебало почистить. Сегодня в моей кулинарной программе берем электрошокер и ебал. Да ёбаный в рот, я хотел взять You got some fight in you. ебало запить. So did your scientist friend. Before I put her down. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чё ты слабоватый? Я слышу, они куда больше выдерживают. Ах ты, сука! Я вроде целый. Вот чувствую со второй. Лежать, сосать, сука. I'll take you with me. I can live with that. Ой, я с тобой в аду. Ну, зато в аду вместе закончили, на чем начали. Сука, это, блядь, пиздец больно. А, нет, я еще живой. I crawled for what felt like days, losing more blood than a man should. Knew she was dead. I'd killed the giver of life. I didn't know if any of us could survive after that. Jim? Jim? Honey, what happened? Most of the remaining energy reserves they used up just healing me. Well, most of me. They were grateful. Said all debts were paid, but they didn't know the truth of what I'd done. Like Soichi before me, I dedicated myself to protecting those I'd endangered. And you know all about Gale and Mara. Together they were unstoppable. They ran with their father's work and built the first harmonizers, mimicking Nushi, purifying base T energy to sustain and extend life. Thanks to them, we survived. Охренеть, вот молодцы. Теперь у них по-любому будет личинус. But without Nushi around to maintain the climate, the whole planet was vulnerable to terraforming and all the nightmares that came with it. Even our best efforts couldn't keep this world a secret forever. Harmonizer tech was just another prize to fight over. By the time a Crimson Unity landed, it was a war without end. Gale took the fight to them. I tried to keep us secret and safe. But our struggles would go on for generations. A birthright of blood for our children. And our grandchildren. I'm sorry this is the life you were born to. My fight ends today. May you live to see the end of this. Forgive me. Please don't. Jim, are you in here, mon ami? Француз. Нихуя Хорош. Че, решил тоже искупать свои грехи? Походу в этой игре все пытаются искупить свои грехи. If anyone's earned peace at last,
It's him. Au revoir, my oldest friend. Don't worry. You've taught her well. Явно он в лучшую сторону изменился. All grandfather's stories were now my own. My destiny my own to shape. Когда планета уже What if it could all be over? What if we could turn the tables and take this planet back? I have a plan. Вот что могу сказать. Игру я закончил. На этом можно кончать с этой игрой. Да, финал, конечно, грустный. Я что говорить. Видимо, авторы специально так напряжение поставили. Ну да ладно уже. Хер с этой игрой. Прошел и прошел.